Okay. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò dádì mi. Ẹ kú wájú o. Ẹ káalẹ́ sà, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà. Ẹ ǹlẹ́ mà, ẹ dìde mà. Ẹ ṣé gan ni sà. Ó dà pé Gbogbo ilé picture mi ò jáde. àròjù yín sà o. Mi mọ kí ló dé o. Ẹ jẹ́ kí n log out. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́? I don't know. Okay. Ẹ ṣé. Oh, good. Mo ti hang up sà ìgbà tẹ́ ti wọlé. Ó ní Ẹ ṣé. ẹ káalẹ́ sà, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ dádì mi. Ẹ dìde mà, ìyá Aládé. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gidi gan ni sà, ẹ kú dìde sà. Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín. Àmì Jésù. Handsome young man mi ń kọ́ àti àdúrà àti tọ́pẹ́ àti Àlàáfíà ni mọ́mì gbogbo wa. náà. Olúwa Àdúpẹ́ ṣeun. lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run àlàáfíà kò ní fi yín sílẹ̀ o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ sà. Àmín mà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín sà. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n sáré pín ètò ní ibi báyìí sà. So a máa tó tẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ gbà mí? Okay. Okay, dádì, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣíwájú wá nú àdúrà sà. Ẹ ṣé. Bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. Olúwa Ọlọ́run alágbára. Àmín mọ́. Àfihàn àlópin forúkọ yín Ọlọ́run, ẹ gba ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Àtọ̀rọ̀ ìdáríjì Olúwa, ẹ dárí gbogbo àṣìṣe, ẹ dárí wọn jì wá. Àmín. Ẹ yà wá súnmọ́ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ ró wa ní agbára. Àmín. A máa wí, Olúwa Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ ká wí nípa tara nìkan. Àmín o. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí yín kó gbàkóso ohun gbogbo. Àmín. Lópin ètò yìí, orúkọ yín kó jẹ́ ìyìn lógo títí ayé. Àmín. Ìṣelógo ńlá Ọlọ́run jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ fún àwọ̀ ìran aláwọ̀ dúdú. Àmín. Aláwọ̀ àwọn ènìyàn ní orúkọ Jésù la bá àdúrà. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò sà. Mo ń padà bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yín. Ẹ jẹ́ ká kọ́ kí àwọn aráalé akíwakíwa pé a kú dédé àsìkò yìí bí ojú ọjọ́ bá ṣe rí náà dọ̀ sí yín. A kó palẹ̀mọ́ ọdún lọ sópin. Èní ni ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n 28 nínú oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Ó kù ọjọ́ pérébé tóṣù yìí máa fi lọ. Mo gbà á ládùúrà wípé àtẹ̀yìn àtèmi ọdún yìí kò ní dì wá mẹ́rù lọ. Ẹni tíbi yóò kàn tí yóò kàn wá kò ní kàn wọ́n o. Orúkọ tèmi kò yí padà. Ṣé bá ń gbọ́ Ìyálájé Global Talk Show ní orí YouTube. Ìyálájé Global Talk Show èmi ni. Ṣé bá ń gbọ́ Fúnkẹ́ Ìyálájé Global bákan náà èmi náà ni.
a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa subscribe tẹ́ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ lọ bá wa ṣe tí n bá ti rí orúkọ àwọn tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa mo máa kí wọn ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mi ò tí ì rí orúkọ ẹnikẹ́ni so fún délé àǹtí mi ti gbórí wọlé a kí ìyá wa Rísí Ashiru ẹ káàbọ̀ mà ẹ ṣé gidigidi gan ni o ẹ kú palẹ̀mọ́ ọjọ́ àkó wọn ò ní fẹ́ lòmí ìṣẹ́yìn láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gidi gan ni mà God bless you ẹ jẹ́ kí wá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ èní lè ní ìjẹ́ èní ní ọjọ́ ìṣẹ́gun èyí tí ń ṣe ọjọ́ Tuesday ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí àdìjọ máa ṣètò pẹ̀lú bàbá ẹgbẹ́ bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín Dr. Moses Abiodun Ojo lẹ́ẹ̀kan sí ìkúnlẹ̀ mi rèé o gẹ́gẹ́ bí àṣà wa ní ilẹ̀ Yorùbá. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú àpọ́nlé o Ọlọ́run àpọ́n-yín lé Ọlọ́run á gbàdúrà yín àmín aṣọ yìí kò ní fàyà àmín àmín Jésù. ní àkọ́kọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fi fún wa a kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfẹ́ tẹ́ ní gbogbo ọkàn tí mo darapọ̀ mọ́ náà la kí ẹ̀yin tẹ́ ń wo ètò tẹ́ ń bá wa pín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin náà ní dáṣayé àmín o a kí wa káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí mo rántí Dr. Michael ẹ ṣé o a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín we thank you for your support a nífẹ̀ẹ́ yín tọkàntọkàn gbogbo ohun tẹ́yin náà bá ti ń ṣe yóò mọ yọrí sí dáadáa ni ẹ̀yà àti àwọn ìwé wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o thank you for the love ayé ìṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà yín lọ́wọ́ wa àmín o ìdùnnú lẹ́wọ̀n mọ̀ jẹ́ o àmín iwájúwájú ni ọ̀pá ibi tí yóò mọ̀ rí sí àmín ẹ̀yin náà dàgbà àmín ẹ ju àwọn alàgbà lọ àmín a kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò k'Ọlọ́run kó pẹ̀lú wa. àmín ẹ ṣé gidi gan ni bàbá ẹgbẹ́ Dr. Abiodun Ojo mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá orúkọ yín torí mi ò tó la orúkọ mọ́ yín lórí sà ẹ ṣé gan ni sà a máa tẹ̀síwájú ètò tèmi yìí a máa sáré kí àwọn tèmi níbi tí mò ń gbé níbi báyìí olùṣọ́ ni wọ́n olùṣọ́ sẹ̀lẹ̀ so wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn àwọn dẹ̀ jẹ́ nìkan tó yẹ pé mi ò jù báyìí lọ ṣùgbọ́n wọ́n máa ń fi ìyìn fún Ọlọ́run nínú ayé mi so fún di eléyìí ó wá di dandan orúkọ wọn olùṣọ́ Babátúndé Oyèbọ̀ wọ́n ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí Ọlọ́run tún fi ọdún kún ọdún wọn so ẹ jọ̀wọ́ sà ẹ bá mi kí wọn èmi ti so ẹ bá mi kí wọn ká tó tẹ̀síwájú sà. ẹ ṣeun a kí olùṣọ́ Babátúndé a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín a kí yín pé ẹ kú oríire a kí yín pé ẹ kú ọdún a kí yín pé ẹ kú ìyèdún lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí yín torí ọdún yìí yóò rí púpọ̀ ọdún nínú àlàáfíà nínú ìdẹ̀ra nínú ìtẹ́lọ́rùn nínú ìṣelógo ńlá gbogbo igi tí ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ bá fọwọ́ kan ló máa ń dùn ní gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́lé lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ máa fàṣẹ á jẹ́ kó máa yọrí sí dáadáa o a kí yín fún pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí wa ẹ̀mí ìfẹ́ tọ́lọ́run fi sí yín nínú ló jẹ́ kí ló tara ẹ̀ bọ́ sí ọ̀dọ̀ ìyá wa Ìyálájé tó tara ẹ̀ dórí ṣó yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àdúrótì mo sì tún wá kí yín ní ìkẹ́ ọ̀tọ̀ fún iṣẹ́ tẹ́ yàn láàyò olùṣọ́ àgùntàn ní mo gbà ládùúrà ẹ̀mí Ọlọ́run kò ní dágbére fún yín àmín ọmọ aráyò wọn ní mú yín ṣe Ọlọ́run àmín lágbára Ọlọ́run ẹ ò ní ṣe ní àṣejẹ̀bi àmín ẹ ó ṣe láṣeyè àmín ẹ̀mí òtítọ́ ẹ̀mí òdodo Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi fi ró yín ní agbára àmín wọ́n ní aṣíwájú ogun lógún máa ń dojúkọ ogun ayé ò ní borí yín àmín ọ̀pọ̀ aládùúrà gbogbo àwọn àgùntàn tí Ọlọ́run sì kó sí tó wù láti kó sí yín lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ wọn darí àmín agbo yín yóò máa gbèrú sí ni o yóò máa dàgbà sí ni àmín ìgbà ọdún kan bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń kí wa so ọdọọdún láàrin orógbó a máa rí yín wà rí yín ní àrísọkún a máa rí yín láàrin ìyọ̀nì happy birthday many blessed years many productive years to you in life ẹ ṣé. wow ẹ ṣeun gan ni bẹ ṣe wí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí lẹ́ẹ̀kan sí alàgbà olùṣọ́ Babátúndé Oyèbọ̀ létí yín bá ń já orí kan ní wá ń bí báyìí ni ẹ ṣé gan ni
so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. A kí grandma ọmọ wa ní orí ìkànnì, àkọ́bí wa lórí ìkànnì bíbá yìí, grandma wa Fúnmilọ́lá Bello 572 ẹ káàbọ̀ mọ́ mi. Ẹ ṣeun gan ni. Ọjọ́ Sátidé ó yẹ ká jáde pẹ̀lú Dr. Mike Ọlá, ọ̀gá mi, ṣùgbọ́n èmi ni mo fà á torí pé mo lọ síbi kan, ibi tí mo lọ mi ò tiẹ̀ ráyè, mo pẹ́ gan-an kí n tó lè kúrò níbẹ̀, so nǹkan tó fà á nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí Dr. Mike Ọlá, ẹ jọ̀wọ́ ẹ dáríjì mí, so akínyìn o, ẹ ṣé. So dádì mi, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú sá, ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ètò wa gangan báyìí sá. Ẹ ṣé, a kí gbogbo wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ yìí lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo fẹ́ pe àkíyèsí àwa èèyàn, àwa ọmọ Yorùbá ní pàtàkì, but gbogbo àwa èèyàn aláwọ̀ dúdú, but especially àwa ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, ṣùgbọ́n ní pàtàkì jùlọ láàrin àwa ọmọ Yorùbá. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ń ya èmi lẹ́nu gidi, torí ìran tí Ọlọ́run tò mí mọ́ yìí, ìran tí kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ni, gbogbo ayé ló sì mọ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹnu dídán kọ́, tètè bọ̀lì kọ́. Wọ́n ní tábà mẹ́ja lọ́dọ̀ gbogbo àlámọ́ lọ́rin ní àwọn oníṣòwò wọn mọ iye tó wọ́n lè yẹ ká mọ iye tó tọ́. Ìran Yorùbá gbogbo ayé ló mọ̀ pé àkàndá ẹ̀dá ni ẹ̀yà t'Ọlọ́run dá wa. Ibẹ̀ láti rí àwọn akíkanjú, ibẹ̀ láti rí ọ̀jọ̀gbọ́n, ibẹ̀ láti rí àwọn ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn, àwọn ọ̀tọ̀kùlú, àwọn tó lè jẹ́ kó tò kó gún. Níbẹ̀ náà a rí àwọn tó lè jẹ́ kó bàjẹ́ náà wà, ṣùgbọ́n dídára bẹ̀ ló máa ń dá ní àkókò tí ó bá yẹ ká tò nǹkan kó gún. Mo mọ̀ pé àwọn bàbá wa wọ́n máa ń tò ní. Mo fẹ́ ká ṣe àkíyèsí nǹkan kan, because àárọ̀ yìí ni mo kàn wò, and especially nígbà tí Mazi Nnamdi Kanu yọjú sí court lánàá, ó béèrè ìbéèrè kan when he was asking for NANS. Ṣé mọ̀ pé where is the Nigerian Association of Media? He asked the question, and then he alleged them, he actually indicted them, or indicted news media, and they're peddling false rumors, always peddling lies. Now, ṣe pé the last time I saw it, I play clip tó ti sọ years kó tó di pé wọ́n ti mú, kó tó di pé wọ́n mú. Bẹ́ẹ̀ni sir. Now, recently, I want our people to also imagine, ká sọ pé àwa yìí pé àpọ̀dà díẹ̀, pé orí wa ò pé. Ká ní pé we were not politicians, pé àróyè, pé àmọ́ much nípa òṣèlú. Ká ní pé àti ẹ̀dáwọ̀ ọ̀tún ti wá yàtọ̀ sí tọwọ́ òsì, ká ní pé irú àwa yóò dà mọ́. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ṣé a fẹ́ sọ pé irú àwọn tó bá jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn dáwọ́ ọ̀tún wọn mọ̀ yàtọ̀ sósì? Tá bá dáhùn question yẹn, mo dẹ̀ mọ̀ pé ìdáhùn tá dáhùn ni pé gbogbo ẹni tó jẹ ààrẹ, ìbá ṣe pé ó fipá gbàjọba ní tológundé, tàbí a yàn nínú ìbò ní tolóṣèlú, ọba àti ẹ̀wà dabarú ẹ̀ kọ́ ṣe pé wọ́n rígi ẹ̀ wọlé ni, ẹni náà mọ̀ òṣèlú díẹ̀, ó sì mọ nǹkan tó ń ṣe, ó yẹ kó dáwọ́ ọ̀tún mọ̀ yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì. Recently, the president of Kenya náà ti kidnap Mazi Nnamdi Kanu. Bẹ́ẹ̀ni sir. He won this case in Kenya. Now, the Kenyan government, ìjọba orílẹ̀-èdè Kenya, wọ́n láti wá gbé Nigerian government lọ sí International Crime Court, ICC. Wípé wọ́n kidnap Nnamdi ní orílẹ̀-èdè àwọn. Number one, illegally,
accusing the Nigerian government of illegal behavior. Are those ṣé àwọn èèyàn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ? And they still continue to hold him perpetually to nothing. Now, that's not even the issue right now. Tẹ́mi fẹ́ discuss. Nǹkan tí mo ṣe pé àkíyèsí wa láwọn ọmọ Yorùbá ni pé mo wá wo gbogbo àwọn mídíà wa pátápátá. Mo fẹ́ ká tẹ́tí báyìí dáadáa ká gbọ́ mi. Gbogbo mídíà ká tiẹ̀ gbà pé Nigerian government pé àwọn mainstream media yàtọ̀ sí Sahara. Yàtọ̀ pé Sahara àmọ̀ pé ìṣòwò rẹ lónìí. So let us take Sahara aside. But when you look at the serious media, the main media in Nigeria, don't belong to Nancy, what are they really telling the Nigerian people? Yes, only sọ pé àwọn àkọsílẹ̀ àwọn nǹkan tó ń kọ gbogbo alálẹ̀ Google front pages àwọn news media join 30 times at the Tribune, at the Vanguard, or whatever. We can all Google all these things and see what's on a daily basis. You can see what their headlines are. What is the reporting? What is the content of their report? You know, especially, I mean, you want to talk about the media being the reporter of the current situations in the country to the citizens of that nation, right? What are they feeding the people? Let me just Donald Trump, fellow defense secretary, because news media concerning agreement where they will not report anything from the Department of War. But to change the defense, the war, Department of War until they gotten the clearance from the Secretary of Defense. 100% news media. Not refuse, not reject, never. Why should we get the clearance to report? Because we're supposed to report what is happening so the citizens can know. Because the citizens have to hold you accountable. This is the on the accused is the beginning of authoritarianism. Oh, yeah, cut him on that. But I'm very happy. But then she left one oh, yeah, can me. And so, Mama Town Lore, and Tomate, that one. Gbogbo nǹkan ló lé àsìkò ẹ̀san Ọlọ́run ti sọ pé tòmí ní ẹ̀san wọ́n sì gbẹ̀san. You understand? So tó lọ máa fẹ́ gbẹ̀san Ọlọ́run tó wọ́n ní ògbéni níjà kẹ́rù gan bẹ́ẹ̀ tó ń gbè níjà. Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So now what I'm saying is this: when you look at the reporting of these main media, including the TVs, kàkà tí wọ́n fi sọ news dáadáa tó ó lè jẹ́ kọ́ mọ kí citizens jókòó kan ronú kan wo kí nìkan táwọn lè ṣe tàbí kan wò pé kò yẹ ká gba ìjọba ìlà àwọn because the people in government are workers. They are your employees. You know, you can decide to fire them at any time or call them to order. Like, this is not what we want. And that's where the role of the media comes in. What is the media reporting to our people? Káwá sọ pé government Nigeria pé àwọn yẹn wọ́n ti wà compromised. The main media. Yàlájé, ẹ̀yin lórí ìkànnì mi ìwé kankan wá báyìí lẹ́yìn má sọ̀rọ̀ nípa báyìí. Má sọ nípa yìí, má sọ nípa báyìí. Orí ìkànnì bó bá ṣe rí ohun tó kọjú sẹ́nìkan ìlú ni. Ó ń kọ́ ìṣẹ́ lómi kì í ṣe gbogbo kan lè pẹ̀lú yín jọ agree lórí. Bẹ́ẹ̀ni sà. That's one B. Same thing will also happen. People have different views, you know, but everybody present their views, you know, passionately and now let's assume that the main media is compromised, that they cannot report everything, but they can report on Bet Niger, they can report on they can all this irrelevant stuff tí ó ṣàyẹ̀yàn ní dáadáa tí ó ṣe nǹkan tó kàn waste time àwọn ọ̀dọ́ wa. These are the things they promote on social media. Àwọn nǹkan tí ó fàyè àwọn ìwà àjèjì, especially tó bá ní ṣe pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin. Ìwà àjèjì tí ò sí nínú ìran wa pátápátá àwọn nǹkan tó ń promote ní orí àwọn media, main media nìyẹn, because it is part of the agenda of this Western imperial powers.
let the youths be confused and deal with other things. I want to continue relevant, more livelihood. Let them engage that. The media is not going to report on what the government is doing or what is right, so that people cannot think. Already want to destroy education system. Our people don't use their faculties properly anymore. And I'm not surprised when you see some of the things that is coming out of people that we are in the so-called struggle to free our people, and then you see the gullibility in what they say. So another thing, let's assume all this media as, what about this independent social media? What are they reporting? Have you seen what they're reporting? Oh yes, Spencer. Especially on the Nnamdi Kanu issue, how they've stayed away and kind of using it to promote the imperial agenda. The same people tell they are ignorantly. I eventually had to shut my phone off when I was looking at one social media presenter talking about they're still talking about our Fulani, what in the agenda all the way to I say, okay. But you're not addressing. We already know who are using the Fulanis to foster that agenda. Means okay, Fulani only agenda too. You understand, Musofi? But Fulani will execute the agenda and láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tí ìbá ṣe àwọn tó lò wọ́n against wa, turn them fund wọn. And even if Fulani has another agenda of how they will slowly come, if these imperial powers are not funding them and training them and creating chaos and disturbing our government not to take action, ensuring that our government cannot take action, we wouldn't be where we are. But our people are not saying that. Instead, they're promoting and enlarging the chaos that the imperial powers wants to be happening on our land, so that they can, so that they can continue to plunder us. And then, Benson. ṣé ìyà ń jẹ ọmọ Ìgbò ní Nàìjíríà àbí ìyà ò jẹ wọ́n? Ó ń jẹ wọ́n sà. Ṣé ìyà ń jẹ Haúsá nílẹ̀ Nàìjíríà àbí ìyà ò jẹ wọ́n? Ó ń jẹ wọ́n sà. Ṣé ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà àbí ìyà ò jẹ wá? Ó ń jẹ wá sà. Ṣé àwọn ọ̀ràn mẹ́ta yìí àwọn náà mọ ṣòfò ẹ̀mí? Gbogbo wa là ń ṣòfò ẹ̀mí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n dá Haúsá sí pé wọ́n gbé Haúsá, wọ́n ń gbé Haúsá pa náà. Wọ́n ń gbé Fúlàní, wọ́n ń gbé Yorùbá pa. Wọ́n ń gbé Ìgbò pa. So what am I saying in essence? So wá burú jù ká tẹ̀ wá sọ pé Fúlàní gan la fẹ́ kọ̀yìn sí. So burú jù pé kí Yorùbá àti Ìgbò àti Haúsá ká fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbára wálẹ̀. Ṣé kò ń ṣe àbí ṣé àwa nìkan lè dá sí? Igi kan máa ń jẹ́ àwádé. That's my point. Like, even if we say, yes, we want to take Yoruba nation, but this social media is constantly putting enmity between Yoruba and the Igbos. How are we going to do this successfully? Igbo didi now people in Fuadi. And the social media is not helping the situation at all. And that's why somebody like Showera will call for a mass rally. Yes, it made impact. The world said it. But the same social media, it was being used just as Nnamdi predicted years ago. The way they used it to bring Tinubu into power. Now the same media, why? In some main media, Nigeria, on newsprint, all of our people on social media are now still being used to perpetrate this government in office. We see what happened in Madagascar. Those people revolted, they rioted, they protested successfully and changed their leadership. But in Nigeria, what happened to the protest? It was killed. Killed by who? Our Yoruba Nani. Hello, media. Baton ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pitch ẹ̀
Sunday Igboho, Nnamdi Kanu, Sunday Igboho, Nnamdi Kanu, Sunday Igboho, Nnamdi Kanu. You know, they put racial bias into it. They distort the whole thing. And now, what's the outcome of that? It is unfortunate. So that we should not overlook what is happening, because it is easy to just not think about the impact of this. Cherry, only little drops of water makes the mighty ocean. Yes. It goes, the ripple effect goes a long way, because from the starting point, the bad drop on pins, you know, maybe radius circumference the European maje, or ya to see to travel a little further. That's what the little impacts. It makes very major, significant changes in the lives of the people. But then, when our people are being fed lies or falsehood, or deliberate, incomplete, or are being misinformed, they're misinforming the Nigerian population, they're misinforming the Yoruba people, and they're putting enmity between the Yorubas and the Igbos, so that we cannot fight our common enemy. Only God. Even Ọlọ́run gan máa wò náà ni. Ọlọ́run gan yóò máa wò náà ni. Adéwà turn around àní pé à ń jà fáwọn èèyàn wa. Ṣé rí pé ẹ̀tàn tó tó sí. Ẹ̀tàn tó tó kò sí. Ọlọ́run mọ̀ pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe o. Ọlọ́run eléyìí àṣeyìí tó wù. Ọlọ́run ọba tó ju gbogbo lọ, and I'm not here to preach anything. Kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Tó bá wù á jí òkú dìde, tó bá wù á gbé alààyè kó nínú òkú, tàbí kó gbé òkú kó nínú alààyè. Ọlọ́run ni. Tó bá wù á jẹ́ kẹ́ni tó ti kú tún dìde, tó bá wù á tún jẹ́ tí ò sí nǹkan tó ṣe kán ní kò sí mọ́. Tó bá wù á jẹ́ kí òkè kó dilẹ̀, tó bá wù aṣọ ilẹ̀ di aṣọ dòkè. You know, ẹni tán ló ti tán fún atún á di ẹni táyé ń wárí fún. Ọlọ́run ṣe wù ló ṣọlá. You understand? And God, it is, you know, he does whatever he pleases, and all things to his own pleasure. Right? And nobody questions it. Nobody can question that, right? Torí náà mo gbà pé kò sí kọ́tọ́ Ọlọ́run lè ṣe o. Bó ṣe rí Ọlọ́run tèmi mọ̀ tí mo sì ń sìn. Ohun tí ò lè ṣe ò tíì sí. Ohun nǹkan tí ò ní ṣe ló pọ̀ jù. Torí pé kí ni ó ní ọ̀rọ̀ mi, ọ̀rọ̀ rẹ̀ láì, ó lóun gbéga ju orúkọ nǹkan lọ. Bẹ́ẹ̀ni, kábíyèsí Olódùmarè. When he tells you that the tongues that rise up against you, thou shalt condemn, and you keep quiet, you want God to condemn for you? No. What God will do, God will do. What you must do, you have to do it. And you know something about Ọlọ́run. Tàbá sọ lọ́ba Ọlọ́run, á dẹ̀ sọ fún wa pé ṣe báyìí. Yàtí pé most of the time, tọ́lọ́mbà tí tọ́ bá jíṣẹ́ fún yàn gan. Láwọn nǹkan tá a ti kà nínú àwọn ìtàn tá a ti kà nínú Bíbélì oríṣiríṣi tó bá sọ báyìí. Ṣe pé so many people can misunderstand what is being told. Wọ́n sábà sọ kí ni àwọn àdánwò àbí àwọn ìkọlù tó lè wà lójú ọ̀nà ní lérèfé lá sọ pé òun lálàá o òṣùpá mẹ́wàá àbí kíní kan 12 ń forí balẹ̀. Òṣìyàn oòrùn àti òṣùpá wọ́n forí balẹ̀ gíní kan. Ṣé Ọlọ́run sọ fún pé yóò lọ sẹ́wọ̀n? Nínú àlá yẹn, àlá Joseph alálà, ṣé Ọlọ́run sọ pé lóòótọ́ o òṣùpá àti ìràwọ̀, òṣùpá àti oòrùn àti ìràwọ̀ méjì pé wọ́n ó forí balẹ̀ fún ẹ? Ṣé ó wá sọ fún pé kó tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ o, ó lọ ẹ̀wọ̀n o, àbí wọ́n ó ta ìsoko ẹrú o, wọ́n fẹ́ pa o, ó lọ sẹ́wọ̀n o? Ṣó sọ gbogbo yẹn fún? So if Joseph had that dream, and if Joseph was not standing by God, if Joseph wasn't doing what he's supposed to do, if Joseph did not run away from the wife of Potiphar, Joseph will not realize that dream will not come true. Ọlọ́run kò ní yí padà. Ẹlòmíì ni ó fi rọ́pò ẹ̀.
So what God will do, but what we have to do as men, we must do it. Nínú ṣe máa ń mímí sáwọn preachers wa ẹ lórí nǹkan mo share orin ẹ lórí social media. And you point finger directly at our preachers, our clergymen, and our monarchs. I want them to go the clergymen not allowing our people to really think and casting everything what men have to do. Elomi. Wọ́n á jí láàárọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní ẹnu wọn kọrí sí ọ̀sán ṣọ́ọ̀ṣì ní wọn kọrí sí alẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ní wọn á kọrí sí. She understand? Bẹ́ẹ̀ni sir. Wọn ní ṣiṣẹ́ o, wọn ní iṣẹ́ wọn láàbọ̀ o, ṣùgbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọn lè má lọ. Ẹlòmíì ò mọ tọrọ bára ni o, pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ èyí tán bá ta lọ́wọ́ rẹ̀ nǹkan á sì kọrí sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn, tán bá tún ní kán dáwọ́ yìí fún owó tó tọrọ níbi tó ti lọ tọrọ owó àti fi kalẹ̀ mẹ́. So many people among our people, àgàgà àwọn tó má tiẹ̀ wá léèyàn labroad, wọ́n mọ̀ kọrí sí ṣọ́ọ̀ṣì ní àtọ̀sán àtòru. Wọ́n tún máa sọ fẹ́yìn tẹwà labroad pé wọ́n fẹ́ fi yín ṣe alága kìíní kan. Kẹtùgbò ẹ̀mẹ̀ tẹ́yìn bá ti ṣiṣẹ́ lọ níbi tẹ́yìn ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀mọ́ lọ́n ẹ̀yìn tẹ́ ti ya mú ọ̀tún pé ẹ lọ ṣiṣẹ́ tẹ́ ti dé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wa wọ́n fẹ́ ṣe kìíní kan, wọ́n fẹ́ fi yín ṣe alága o, wọ́n fẹ́ fi yín ṣe pé ẹ̀mọ́ tó ẹ̀kú ọwọ́ yín wá o, so that you can think, oh, iṣẹ́ Ọlọ́run. God will look at you and say, if you want to be stupid, you can go ahead and be stupid. But this is what's happening. Our clergymen and our monarchs, they do not allow our people, they don't want them to continue to think. They're actually instruments of enslavement. The cognitive abilities of our people. Not allowing our people to think at all. Now, the media that's supposed to fill in the gap. This is what is terrifying. The media that's supposed to fill in the gap, a lot of them either ignorance new, or maybe they are not. I'm not here to piss people off, so I'm going to keep my words I'm going to be very cautious with it. Along there in Beki I'm trying to start Tabukuba and talk host can be any other thing. But when these things are happening, we must pay attention to them. It's very easy to just laugh and walk away from it. But when you look at what the effect is, Taba walking in Katon course, it is actually delaying all of us and keeping us where we are to the joy of our oppressors. Otherwise, there's no reason why it shouldn't have been going on until Nnamdi Kanu is released. There's no reason why. But then when this media are talking, some people have lawyers, our citizens, they have groups, some belongs to social media. Bọ́gilẹ́jẹ̀ ni òun lè máa wọ́ bóyá tí n bá dá mi fẹ́ dárúkọ ẹni ṣò ni ò ló jẹ́ kí n máa sọ bẹ́ẹ̀ hàn. Ó yé mi sir. Àmọ́ lè dárúkọ Dr. Makinde ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ ń gbọ́ àbí gíná pé ọ̀rọ̀ lẹ́yẹ lèmi ń ṣe lónìí o àmì fáànù kìíní ni mí lọ́la o. You understand? So when these people are now, when we mount these platforms and we're talking, whatever we feed these people is what they take. Because they look at you as a source of information. Orísun bí táwọn ti lè gbọ́ ohun tó ń lọ, ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹlòmíín wo síbi táwọn ti get ìmọ̀ tán fẹ́ mọ̀, nǹkan tán fẹ́ mọ̀, òye tán sínú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So when we feed them wrong thing, we don't allow our people to really think, and we shape the way they think, it becomes a problem. Àti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún wá ń ṣe again àti ṣe nígbà kan rí àtún ṣe again wọ́n ní ọ̀nà tààtọ̀
kí ni ìta ṣe tí ò gbé lẹ́ẹ̀kọ̀kọ́ àtúntẹ̀pamọ́ ṣé yóò wá yí padà kó gbé lú ẹ̀ ni. Èmi kàn fẹ́ rọ gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí mídíà, gbogbo ọ̀rọ̀ pé 1914 amalgamation yẹn, those are facts. All of those is history. Ìgbà tí Ibrahim Traore lórí àga kò máa sọ pé he took action knowing that there will be justice over time, but he's not waiting for the justice first. He took action first. There was tough times that Burkinabés they went through tough times, but he took action. He said, anywhere he goes, he said, we're not here to beg. We will do it with our own hands. You want to support us, fine, but we will not bow and we will not bend. We'll take our life into our own hands and shape our future with our own bare hands, and they're getting results. And every country that following the same pattern, we're seeing what is happening. For us to be saying the same old stories, yes, the stories are there. We should have them in our schools. Once we have schools that are functioning, once we have children that are stable and able to go to school, when we have our own curriculum and people are learning their own ways. We're Ghana not to support the ban English in the official language. Yep. Nigeria is still sitting down, and we call ourselves the giant of Africa. And our people are still talking about 1914 amalgamation. They're still talking about Kinika amalgamation. All of those amalgamation and stories turn to the same story. The stories is already there. Nobody can add to it. You can't take away from it. But what are we doing to change that so that we can properly archive those stories and teach our children what it is? You don't have to teach me anymore. We already know these stories. Why are we talking about the same story all the time? Instead of us fighting together, joining forces with our brothers and our neighbors, confronting the big elephant in the room and freeing ourselves. And then our children, when we have a very suitable atmosphere and a stable nation, those stories can be told to our children in classrooms, not on social media, be telling us 1914 amalgamation, Lord Lugard did this and that. The story is already there. That's why when you see people don't have anything to say, when they have nothing to tell you, they'll go back to the same story they always tell you. The same old story. The same Arena Kakanfo of Kinika, and all of this nonsense is what they will keep telling you now just to keep you in one spot. So you will not be able to think. And then they'll use that and to excite you and really anger you against your neighbor, against the EGBE, against the Hausa, so that you guys cannot come together and fight the big elephant, the real enemy of our people. It is very sad. It's a very sad thing to see. Mokoafe gbogbo kan tí ó bá ń wò wá yìí. Àtọkàn tí ó mọ̀ wo show yìí, attention máa pín gbogbo kan tó bá ń wò. Mo fẹ́ kẹ́ pay attention sí nǹkan tí ó ń jáde lórí àwọn ìkànnì, gbogbo ìkànnì ilẹ̀ ọmọ Yorùbá, gbogbo ìkànnì Yorùbá yìí. Listen to what they say. Just go and listen, and then tomorrow go and listen, and then another day go and listen. The story is always about pitching the Yoruba people against another person. Always pitching the Yoruba people against the other people. And how is the Yoruba going to save himself alone in Nigeria? That's my question. Throughout the Yoruba nation, that's joy. Our Yoruba nation are up to now, counting. And in case I try another way, and no. Where have we been? You continue to sit in front of that house on another 100 years. Our grandchildren will still be sitting. Yes. Have you had any feedback? And people are not asking that question. I must protest. Tobaya, I must of wait, I wrote down. Chairman, Tamala phone, Madeleine, about the phone, money,
tó bá fẹ́ kọ́mọ gan wa ní lọ sílé wájà ní kó fún ẹ láàrò dán wa ìyẹn náà ni kò jókòó ń bọ̀ á gbé yín jókòó sójú kan. This is unfortunate. It is what is going on. And then the media that's supposed to be calling this out. Gbogbo àwọn social media wa Yorùbá yẹn ṣé wọn tí kájọ tán wọn mọ kájọ kan máa béèrè ṣé kò tó pé ń jẹ́ ní pé kájọ kò ọjọ́ wo ni a fẹ́ kí ni ìgbésẹ̀ tó kù wọn béèrè o. Ṣùgbọ́n they will find another means to come to you and then tell you to bring money. Now we need money. Find other means. They can always find another. Somehow, these things always repeat, and they're so confident, and they will still go to sit at Bungoba lati be ketumowa. When you already told us to sit, anyway, and you say, I'm going to come back and tell you the next action. Listen to world media. It was Yoruba Nation. It was Yoruba World Media. Lo host ni mo ma to se mi fẹ́ dárúkọ lórí bí. Ìṣe mi kò sí kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ o. Gbogbo ala rí ojú àwọn tó ń béèrè tó interview tó host ẹni tó host obìnrin tó host kìnìún àtẹni tó sì kejì ẹ̀ lórí show. You understand? Wọ́n ti sọ fún wa pé gbogbo ọmọ Yorùbá o ẹ jókòó síwájú lé ẹ wọ sọ funfun ẹ ní láti lọ sí ojú iwájú lẹ́yìn ní kẹjú tó bá yá a sọ kí ni nǹkan tó tún kù fún yín the next step láti bí oṣù mẹ́fà nísìn àbí márùn kò tí sí next step and these same media people they will come and then they will go to other shows and be talking to you and still be trying to raise money. They will still open their eyes and our people are not asking questions. Who is the fool? Who is if they're calling you a fool to your face, are you not supposed to say, hey, do you think I'm dumb? Àsìpè alọ́mọ Yorùbá. Àwa tí ìmọ̀ wa tó jìn, tí òye wa tó jìnlẹ̀ gidi, tí ìrònú wa tó jìn lọ́pọ̀lọpọ̀, tí iye wa sì pé. And so when you see those people now talking and trying to pitch you against another brethren, they're trying to pitch the Yoruba against Igbo. They try to pitch CSI against Nnamdi Kanu. They try to pitch Alaafin against Ooni of Ife. All of this nonsense is what they're gonna is the main story that we'll be talking about. My question is, how does it benefit our people? How does that? How is that an argument for you telling us you're trying to get a nation for us? In fact, I was thinking about this morning. It just was boiling me. Bẹ́ẹ̀ mi sọ fún mi pé ntọ́lọ́run ṣe lọ́lọ́run ṣe. Ṣùgbọ́n tó yẹ kí èèyàn ṣe, èèyàn náà láti ṣe. Èyí tí wọ́n sọ yìí, nígbà tó mọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n náà sọ síta, eléyìí tó fẹ́ tí mi lè ṣe ni mo lè mi ṣe. Don't just keep it to yourself and just be really disappointed. Don't be disappointed. You have to say something. Say something. Àìmọ̀ ẹnìkan gbọ́, àìmọ̀ èèyàn méjì lè gbọ́, àìmọ̀ ẹnìkẹta gbọ́, àìmọ̀ àwọn tó lè máa béèrè pé òótọ́ lálákùnrin yìí sọ àbí rọ́lọ́ ẹ̀jẹ̀ ká we don't know who's gonna hear. Èmi ṣe eléyìí Ọlọ́run sì rí inú mi pé nínú ìfẹ́ nínú òtítọ́ àti bó ṣe ká mi lára sí ni mo ṣe ń sọ ni mo ṣe ń pàkíyèsí àwọn èèyàn wa ẹni mo sọ pé ẹ jẹ́ ká pàkíyèsí ara wa sí nǹkan kan. Let us go and look at the way our people are walking. Let us see if this is the right pattern of way to do things. To bá jẹ́ pé right way ni. Well, kọ́lọ́n kó bù sí ìfẹ́ olúkúlùkù. Ẹ ṣeun. Wow. Oh my God. Ọlọ́run kábíyèsí Olódùmarè. Mo ń bọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká sáré kí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ká tó tẹ̀síwájú. Mọ́mí Rẹ̀mí Ọ̀ṣùgbòyè, ẹ ṣé gan mọ́mí. Ẹ bá wa kí dádì Babátúndé Olúwatósìn àti ìyàwó wa. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o, a dúpẹ́. Grandma mọ́mí Yẹmí Folúkẹ́, ẹ ṣé gan ni àgbáyé Adalẹ́mà. Madam Adéníkè Adédèjì, ẹ káàbọ̀. So, ṣẹ́rí ẹ sọ Ọlọ́run yìí ó lágbára. Mímọ́ ni Ọlọ́run. Olóòótọ́ ó dáa kéèyàn máa fi gbogbo inú kó máa ṣe nǹkan téèyàn bá ń ṣe pẹ̀lú inú kan àti ọkàn kan. Mo ní láti dárúkọ bàbá wa yìí
Big Daddy tí mo máa ń dárúkọ lánàá ní dédé àsìkò yìí ní àná ìgbà tí aago wọn wọlé tí wọ́n pè mí nǹkan tẹ́ ń sọ ìran Yorùbá ṣé bóyá kí n pe Big Daddy tẹ́ bá wo kọ́ yín ẹ máa rí i pé mo join wa nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ni wọ́n ń sọ àdẹ̀bá yín sọ̀rọ̀. Èmi náà rí i pé mo miss call yín ní ọwọ́ àárọ̀ but mo wà busy mi ò àmọ̀ pé conference call ni mo kàn rí pé mo miss call yẹn. Yes ní ìrọ̀lẹ́ àná ní alẹ́ àná. Yes. Mo rí àárẹ̀ mi tó rí pé mo miss call about mi ò pè yàn ti ìrọ̀lẹ́ ìgbà tí mo tó wọlé. Ọlọ́run kábíyèsí àwọn onílẹ̀ àwọn tó tẹ̀lẹ̀ Yorùbá dó àwọn tó èmi gbàgbọ́ pé wọ́n ń rìn wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn ò dákẹ́ a sọ débi gbogbo nǹkan tẹ́ sọ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwọn olórí ẹ̀sìn àwọn gbogbo ibi tẹ́ mẹ́nu lọ ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ẹ káàbọ̀ màmá wa Títí Aláyọ̀ kábíyèsí ẹ bàbá tí n bá pe Big Daddy nísìnyí tí n bá ń parọ́ wọ́n máa já irọ́ mi. Ìran Yorùbá ọ̀tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti gba bàbá Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú Yorùbá àwa ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ọ̀sà ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ìwà ìbàjẹ́ gbogbo ibi tẹ́ mẹ́nu lọ ní ìkọ̀ọ̀kan gbogbo ẹ̀ pátápátá la lọ. Ẹ wo bó ṣe ń lọ láàrin àwọn orí adé wa méjèèjì àwọn bàbá wa méjèèjì ìyẹn ló wá ń lọ kọrin kò tẹ̀ wá sẹ́ni tó tẹ̀ wá sọ pé kí ni ọ̀nà àbáyọ báwo la ṣe máa ṣe báwo la ṣe máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ báwo la ṣe máa bọ́ kúrò nínú oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a wà yìí kò sí nǹkan ó wá di pé gbọ́n mi sí omi ò tó. Orí ayélujára ọ̀rọ̀ kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn nípa arábìnrin kan pé ó bọ́ ìhòòhò ṣe mọ̀ wọn ẹnìkan fi ìhòòhò ẹ̀ràn àwọn ọ̀rọ̀ tí ibẹ̀ làwọn èèyàn dẹ̀ máa ibẹ̀ ni wọ́n máa pọ̀ sí. Ta ló máa là wọ́n lóye ta ló máa sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ ká pera wa sí àkíyèsí pé nǹkan yìí ó máa ń ṣe nìyàn tá a bá jókòó 100 ọdún síbi tá a wà nísìn kí ló máa ṣẹlẹ̀ tó bá pé tòótọ́ ni a nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá 100 ọdún sí àsìkò tá a wà yìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá. Kódà àwọn ẹ má bínú Ìyálájé even though àwọn ti kìlọ̀ kankan fún mi pé kí n bọ́dẹ̀ eléyìí tí mo fẹ́ sọ àìmọ̀ tí ó bá ṣe kí bàbá kí tó rí tébù tí mo ń sọ yìí tọ́lọ́n bá sì mọ̀ pé nínú ìfẹ́ àti nínú ìfẹ́ pé mo nífẹ̀ẹ́ wọn ni mo ń sọ léyìí tí mo sọ yìí òkè ọ̀kẹ́ kó dá mi láre ṣe rí àfi kí bàbá Akíntóyè kan padà jáde kan ṣe àtúnṣe lórí ọ̀rọ̀ pé káwọn Yorùbá máa jókòó sí tọ́jú dáyàn otherwise because ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ already because openly náà sọ àwọn tó tí wọ́n sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò tí ì yé mi because mo mọ̀ pé at a point when I was very active in that motion I personally mo sì gbàgbọ́ pé Ọ̀túnba Ọlá Adémọ́lá would not have agreed and allowed him to be used like that. Do you understand? I cannot tell of what happened after I left, because of that. But Otubashi Wambe, I believe, because I've not spoken with him almost a year. But I don't know who. I don't want to go into story. If he has to repair his name, and that good name will not be, because no matter whichever way we dice it, this man had stood and called the attention of the Yorubas to a menace, to an existential problem. Now that he called our attention to it, yes, we followed up, and some of us joined in the motion. And now that we're seeing where the source of the problem comes, Emiro can modify system, law towards the, let us devise means of attacking the source, which is what the Sahelian people have been doing. Now, let's assume he is not able to, that's not what he sees. It does not take away from the fact that he started, even though he might have been invited or whatever, he started something. And for that good name not to be destroyed, for him not to have destroyed it, it's already on the precipice of being destroyed at this point. I don't know how much, how much effort he has to put into repairing that. They pushed him to say,
ọmọ Yorùbá ẹ mọ jáde síta ẹ wọ sọ fún kẹ jókòó síwájú lé o ibi tẹ́ ti gbọ́ orílẹ̀-èdè yín ni o tó bá dọjọ́ wájú a máa sọ fún yín àwọn ìṣiṣẹ́ tó tún kù kẹ́ gbé ó dẹ̀ ti ń lọ bí oṣù mẹ́fà àwọn sọ ìṣiṣẹ́ kankan tó mọ Yorùbá ọmọ gbé. I think somebody needs to tell him that this is not going to go away in his record. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ká máa sọ wọn ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀. But if he sees my counsel as a good thing, I think there is still a way he can amend and repair that damage. He needs to do something. Otherwise, just sitting there and thinking it's going to go into oblivion, no, your history will stay with you on your name. Actually. So, ìran Yorùbá, ó deep, ṣe rí ibi tí a yà lọ ní alẹ́ yìí sá bàbá mi, ibi tí ẹ mẹ́nu lọ, ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀, ọ̀rọ̀ tó deep, àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí èmi pẹ̀lú Big Daddy tí a dìjọ sọ ní alẹ́ àná, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí èèyàn lè sọ ní orí afẹ́fẹ́ báyìí. Ọ̀rọ̀ mọ̀sínú mọ̀síkùn ni because ó deep gan ni ìran Yorùbá ẹ̀yà wa èèyàn láti ro àròjinlẹ̀ tá bá rò ẹ wo ẹni tó ń gbìyànjú ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ bàbá wa bàbá dáadáa bàbá Ọbáfẹ́mi Oyèníyì Awólọ́wọ̀ ẹ wo bàbá olóògbé Bọ́lá Ìgè wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún ìran Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn wo ló dalẹ̀ wọn àwọn wo ló dà wọ́n ṣé ó mà ṣe o kíní yìí ó kọ wọ́n lóminú Big Daddy nǹkan kan ló wáyé lánàá wọ́n wá pè mí ó kọ̀yàn lóminú tó jẹ́ pé ìgbà tá a kúrò lórí aago orí bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ọ̀tá mi mo ní láti lọ bomi sí àwùjẹ mi torí pé tí n bá sọ lórí afẹ́fẹ́ nǹkan máa bàjẹ́ ẹnu mi kọ́ wọ́n gbọ́ búburú lẹ́nu abọ̀rẹ̀ so ṣùgbọ́n iṣẹ́ pọ̀ fún wa láti ṣe iṣẹ́ ó pọ̀ fún wa láti ṣe ẹ má bínú o mi ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mo ṣì wà lórí yes iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe Ọlọ́run nìkan ni ká máa bẹ àwọn onílẹ̀ kán ràn wá lọ́wọ́ kí Elédùmarè kó kọ́ wa mọ̀ ṣe èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n iṣẹ́ ń bẹ ẹ wo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí mi ò mọ̀ bóyá rí fọ́nrán yàn sà láàrin bàbá wa Ọọ̀ni àti bàbá Aláàfin àwọn méjèèjì ṣé mọ̀ pé awuye ṣé mọ̀ pé kàkà kó máa sàn lára ńṣe ló máa tún peléke sí mi ò rírò ẹ̀rí sà. ṣe rí mo rí èmi ò wo tàwọn ọba ẹ lọ títí mọ́ one for one but somebody ẹnìkan fi ọ̀rọ̀ wá ọmọọba Adésọjí Adérẹ̀mí lẹ́nu ṣé mọ̀ Ọọ̀ni Ifẹ̀ tó jẹ kí Síjú Adé tó jẹ. Bẹ́ẹ̀ni sà. To me Adésọjí Adérẹ̀mí was the last Ọọ̀ni tó serious the last Ọọ̀ni téèyàn dédé gbójú wò tó jẹ́ pé òun gan irun mọ́lẹ̀ tó jẹ́ ojúlówó Ọọ̀ni gidigidi tẹ́yàn sọ pé yes Ọọ̀ni lélẹ́yìí pé ọba ni ṣe pé ọba wà ọba sì tún bẹ. náà ọba tó wà láyé lónìí mo mọ ọba kan tó jẹ́ ọba gidi tí mo mọ̀ pé ọba lélẹ̀ tẹ́ bá lọ pé ọba ní tòótọ́. ẹni tí ó gbójú ojú ẹkùn ẹni tí ó gbójú ẹ mọ̀ tí ó sẹ́ni ṣe tí ó sì pé kò sọ̀rọ̀ kan tó tóbi ju wọn láti sọ tó bá jẹ́ òótọ́ ibẹ̀ ni wọ́n là wọ́n ní láti máa wọ́n ń fẹ́ tí ẹ bá tó yí ká wọn fọ́ bò. ó tún ṣe báyìí kan lẹ́ẹ̀kan sí kábíyèsí oníwọ̀ fún kẹrin. èmi náà ṣèbà o bàbá. is one of the ancient fathers that Yorubas have to today. irú Ọlọ́run ni ò sí o irú èèyàn lè pọ̀ rẹpẹtẹ o ṣe understand ṣùgbọ́n irú ọba tí ó dàbí wọn ní irú kán ó sọ wọn ní àwùjọ òkúta ṣé kò sí o ó lè pọ̀ o ṣùgbọ́n ó ṣe ọ̀wọ́n. Now to go back to what I was saying ni mo kọ sọ pé Adésọjí Adérẹ̀mí nílẹ̀ Kóòtù Òjíire wọ́n mọ̀ pé ọba ni
kì í ṣe pé kéèyàn jọba lásán kó jẹ́ pé ọba tó ní àṣẹ lẹ́nu. Bàbá ọba Lámídì Adéyẹmí tó dolóògbé lánàá yìí, ọba Ọlọ́àfin ọ̀nà, bàbá tiẹ̀ náà ọba ni o. Adéyẹmí the first, àbí? Àbí the second? First àbí the second? The second. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Bàbá Lámídì, bàbá ọba Lámídì tó wàjà yìí. Tí wọ́n dolóògbé, bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n wàjà, yes, wàjà. Ọba ni òun náà. Tó ní àṣẹ lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ló sọ fún tọmọ ọmọ pé ṣé mi ló ń gbóhùn bí ajá? Ó dáa náà máa gbó. Ṣé mọ̀ nǹkan tó tẹ̀yìn ẹ̀ bọ̀? Ṣé wàá rí ìtàn tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí? Gbogbo ìjà táwọn Ọọ̀ni àti Aláàfin táwọn á kóra wọn táwọn èèyàn á dáná sí. It started from that. According to ọmọ ọba Adésọjí Adérẹ̀mí, the past Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ó ní nítorí pé wọ́n decide láti, because of incident tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Bọ̀dé Thomas yẹn, náà sì downgrade àwọn ọba, wọ́n á fi local government chairman ṣe olórí wọn gan ìkíní. Ó ní then wọ́n tún wá remove bàbá ẹ̀, tó ń banish ẹ̀ sí Iléṣà, you understand? Kò ní àṣọ ọba because of that situation pé Lámídì Adéyẹmí tó wá jọba agbára yìí, ó expect pé kí Ọọ̀ni as the father to protect his own father, the Aláàfin of Ọ̀yọ́. Only but Ọọ̀ni kò protect bàbá ẹ̀ openly, only because àwọn Awólọ́wọ̀ ṣe ń gbọ́rọ̀ sí yẹn lẹ́nu àtàwọn ìjọba àwọn òyìnbó funfun yẹn. I understand pé kíní, but he does not know that all of those was way outside of all of that realm. It was actually, it was so ló ṣe wá struggle pé ó fẹ́ jọba. So gbà tí ó wá di pé ó wá fẹ́ jọba yìí, ó tún wá sọ́dọ̀ Adésọjí Adérẹ̀mí, ìyẹn Lámídì Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ̀. Ìyẹn náà sọ pé ọmọ ọba ni ọ́, wọ́n fẹ́ gun kò sí nǹkan tó burú nínú ẹ̀. Táwọn Ọ̀yọ́mèsì bá ti mú ẹ, òun fọwọ́ sí òun wò. You understand? Òun lòdì sí kò jọba. Mo rò pé ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí wọ́n mú, táwọn Ọ̀yọ́mèsì yẹn mú pé kó jọba. Ó tó expect pé kí Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí kó wá rọ̀nù ẹ̀, but yẹn ní pé òun ò ní dá sí i táwọn Ọ̀yọ́mèsì bá ti ṣe. Ṣe get? Wọ́n á mọ èèyàn tó mọ Síjúadé. Síjúadé was a rich guy, very wealthy at the time and well connected, and he was in Britain, ní UK. Ṣe get? Bẹ́ẹ̀ni sà, ń gbọ́ yín sà. Ìyẹn Síjúadé ṣe rí n ta bá ń ṣe kámọ ṣe rí ẹ̀san ò lè mọ̀ kì. Síjúadé ọba Síjúadé Ọọ̀ni àná ti Ilé Ifẹ̀ yìí, òun ló wá lo gbogbo power àti owó ẹ̀ tó níyẹn tó fi lọ create, wọ́n á lọ yan àwọn new Ọ̀yọ́mèsì tó mú ọba Lámídì pé kó wá jẹ Aláàfin. And as the God will have it, ó jẹ Aláàfin tó tọ́ o. Ṣe pé kò pẹ́ náà ẹ̀kọ́ ìgbà tó yá náà Síjúadé náà di Ọọ̀ni eventually. Ẹni tó gbé débẹ̀ ìyẹn ló wá gbógun ti Ilé Ifẹ̀. From the fact pé Ọọ̀ni àkọ́kọ́ protect kíní, òun tún fẹ́ wá sọ́dọ̀ ẹ̀ mọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ó ti fẹ́ gbà tó jọba yẹn gan, ló fẹ́ gbé síwájú, ó fẹ́ gbé ìjà yẹn tọ Adésọjí Adérẹ̀mí lójú. Àwọn èèyàn náà sọ pé yóò lẹ́yìn ló ṣe tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́sọ yẹn ọba Lámídì àná, Aláàfin Ọ̀yọ́ àná. I don't want us to be talking about this so because this Oba issue is not what is affecting my own people at Ìgbàjọ. Ọ̀rọ̀ ọba lọ́bádé yẹn, mo rò pé nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú nígbà tí ilẹ̀ Áfíríkà bá rojú tó bá ráyè ni. Ṣé àwọn ọba kan mọ̀ jà sí ọba kan nílẹ̀ Burkina Faso ní ìsìn? When people are trying to progress and people are making, and there is way of life, people are living nice and people are really, understanding the value of citizens.
citizenship. They appreciate their rights as citizens, and they are using it. People are progressing and doing better. Their children are returning back home from foreign lands in their thrones. But our Joko, the same social media, using all this irrelevant stuff to promote all these stories that are causing discord, instead of using our megaphones to promote what will enlighten our people and bring us together in unity to fight our common enemy. That's what I think we should be doing. That's so, talking about this Oba stuff, I think it's something we should just leave aside, because it's not again, with this honor, I'm all guilty as charged as well now at this point, because I have even gotten into talking about this Oba issue, which is what our imperial masters want us to be doing anyways, and cause and sow more discord. Because and how does it benefit our people? Ẹ ṣé gan ni Sàgbó, ẹ bá mi gbé gbòòsà fún bàbá ẹgbẹ́ wa. Ìdí tí mo kàn ṣe mẹ́nu yà lọ síbẹ̀ ní kínkínní ni kì í ṣe nǹkan tá a máa jókòó lé lórí, torí pé kò múnú èmi náà dùn rárá àti rárá gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ Yorùbá, torí pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan ń ṣẹlẹ̀ gan, oríṣiríṣi nǹkan ló ń lọ nílẹ̀ Yorùbá àti káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti gbogbo ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú lápapọ̀, tó yẹ káwọn méjèèjì tó jẹ́ pé Ọlọ́run kàn gbé wọn sí ipò àgbà kí wọ́n dìjọ foríkorí. Nǹkan tó ṣe ń kọ̀yàn lóminú nìyẹn pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So káwá tó máa lọ, ẹ mẹ́nu lọ síbi ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, èyí tá a máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Màá jẹ́ ká gbọ́, káwọn aráalé kán gbọ́ nǹkan tó sọ nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀, ṣé wọn pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀ ní àná. Yes, ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́. My lord, that the defendant has now applied for bail. Now, as I said earlier, bail is a decision of the court taking into consideration all conditions laid down in Muhammad Abacha state. At this stage, I am of the opinion that to make or take a stand on the bail application without first hearing and determine the issue that is glaring in the face, which is the absence of the defendant from the court since 25th of April 2017 until it was produced on the 29th of June. My lord, which was exactly what the Supreme Court did. They said that he did not jump in. This criminals came to my house to kill me. That's what the Supreme Court said. This is in your own court, my lord. So I cannot understand, my lord, why I will be conducted contrary to the Constitution of Nigeria that said I must have free and unfettered access to my counsel. It's here. This is the law of Nigeria. Ṣé mọ̀ pé ó ti fáyà gbogbo àwọn agbẹjọ́rò ẹ̀, òun ló ń. Because he said he has no case. So nǹkan tó He has no case on the Constitution, and when he stated it, he was right. I mean, if that was the case, that's an illegal act. And then look at what the Kenyan president did. They filed a case against the Nigerian government in the ICC, in the International Criminal Court. So, about the way he was kidnapped. If you do something illegally and now you're trying to charge him, there's no charge. And then on top of that, the court in Nigeria initially even said something that the government has not obeyed. So how can you try legality with? How can you use the legality to try illegality? I don't understand it. And if you put that, juxtapose it with what a very dark man said. A very dark man already said he has information from high places. Only they just want to hold him until he grows weak and old, and then they will let him go. Who's to be held accountable for wasting his whole lifetime like that? The citizens must have now is to Nnamdi Kanu. So to Badola to mu Biodojo can be illegally, can't access to anything until he grows old and then wasted his life out, and then you release him later and say there's nothing to charge. Who's then? What I should have done for the past 5 years, don't they hold anything? Can those times be regained? It's not the same man anymore.
Yep. He's older now. He's weaker. And then he has been deprived all of his livelihood, time with his wife and children. And he's all gone. Yep. His family, nothing. They came and assaulted his home, tried to kill him. But he escaped. Who is to blame? Who's being held accountable for those crimes? Or were there not crimes against him? People are not thinking like that. Instead, our media wants to see an Igbo man. They want to talk about Igbo. They want to talk about Igbo man. They want to talk about Igbo. It's all about Igbo. Style. Ká tó máa lọ sà, ẹ jẹ́ ká tún dìjọ gbọ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tó sọ ìyan Nnamdi Kanu. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ sọ, eléyìí ò kì í ṣe pé Igbo ẹlẹ́yàmẹ̀yà, bí kò ṣe pé kálámọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sí nǹkan tó àwa ń sọ nìyẹn, àti pé ìyà tẹ́ fi jẹ yìí ó ti tó gẹ́, ẹ jẹ́ kó máa lọ. Ẹ farabalẹ̀, ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́. Àti pé ká sọ pé ká fi gbara wálẹ̀ lọ, àtàwa àti Igbo ká gbara wálẹ̀ tán, nígbà tá a bá gbara wa tán, olúkálùkù ó define ilé bàbá ẹ̀. Ẹ ṣe mà. So ẹ jẹ́ ká dìjọ farabalẹ̀ láti gbọ́ nǹkan tí ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tó sọ kí wọ́n tó ṣẹ̀mọ̀ nípa àwọn Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́. Yoruba person supporting Fulani, you are setting up yourself to become like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? We are Hausa Fulani. We are Hausa Fulani. Where are the Hausa people today? Ask you. Fulani have completely overwhelmed them. It's called emasculation. Completely emasculated them. Something is not happening to you. Traitors, saboteurs in your midst. They will promise them heaven and earth. They will give them anything they ask for. In order to ensure that they get into you, they subjugate you. Now they have left the northern, haven't taken the northern and taken it to Sokoto. They now want to come into Oyo. They want to come into Ondo. Once they take over all those places, it's over for the Yoruba race. Over for you. By the time the Fulanis are done with you, believe you me, if you don't rise up now to fight for your freedom, by the time Fulanis are done with you, you'll be more useless than a Hausa peasant. Somewhere in Zaria. That is the future that awaits you. Now, our people must understand this very clearly, especially my Yoruba brothers and sisters. It is about time you stop supporting evil. You stop doing what? Supporting evil. Okay. Ó mà ṣe o. Mo máa ń gbọ́, mo ṣì ń gbọ́ because ó ń touch me the more tí mo ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí wòlíì ni, bí òjíṣẹ́ Olódùmarè ni. Ó ti rí ọjọ́ ọ̀la, ó ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. Iṣẹ́ mọ̀, èmi náà gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Bóyá àwọn sọ̀rọ̀ wa, bóyá àwọn dẹ̀fura, bí nǹkan táwọn ń ṣe yẹn, you know, especially when they might not even be thinking about it, you know, maybe they cannot even connect it. Bóyá àwọn lè connect nǹkan tá ń ṣe. But man, bó ṣe affect our Yorùbá gangan. You know, there's nothing wrong in when this is an injustice. I don't understand how you can be so comfortable not to talk about it, regardless of whether it's not a Yoruba or whether it's an Igbo man. Nǹkan mo post on Facebook mi tó ní ẹ sọ pé anger is a product of only anger is good. Only anger is warranted when there is a just cause to be angry. Only because anger seeks to the good side of the law. Only I cannot understand if you're somebody who can live in injustice without feeling anger. Only you're not only unjust, you're also what I have to go and look at that. I saw that quote. I was very it's very loaded. You know, it's a very loaded statement. If you see injustice and you can live in injustice without being angry, then you are immoral and an unjust person. Can we just say we are all immoral people? If we're not saying anything about what's happening to Nnamdi Kanu and to Mazi Nnamdi Kanu,
there was a time that our culture be Yoruba nation. To pé there was coordination, ọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ kọ́ wọ́n ní kọ́. Mo sì ní conference video clips. Because I happened to be in some of those meetings when we were coordinating with the Igbo people in New York. Yeah. I was one of those that was going to meet with their leaders, some chosen leaders. We chose some leaders among the Yorubas and chosen leaders among the Igbos. At the end of the day, no, our collaboration was to be with Nisi. Looking back, I saw how it never really worked between the two groups. It's vested deep interests and very myopic thinking of our leadership. This is how you know the quality of the traits the quality of great leaders is to be able to see afar off and to be able to dissociate from irrelevance. So láti gbà tàti wá dis tàti tó gbogbo ọjọ́ ṣe yẹn tọ́lùkà kọ̀ wá lọ sí reality ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn so impact ló ní. Wọ́n ní ká tọ̀ sójú kan kájọ tọ̀ sójú kan wọ́n ní ó máa ń jẹ́ kí kíni ó máa ń jẹ́ kí tọ̀ òhun àdúgbò. Bẹ́ẹ̀ni sir. Now that everybody gbé gbẹ́ tọ́lùkà kò ṣe dẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ where did we arrive at? They're going their own way, we're going our own way. Can you imagine if those two forces were combined? If you think it together, synergy. You understand? If those two forces were combined, look at the power of Nnamdi Kanu, look at the power of Mazinam, look at the power of Samuel Ekpa. Look at, you understand? And now join that, combine that with Igbo and the Megarali and the Yoruba nation and all that. If we combine that, if it was, will it not be a force to reckon with? Are we not going to change the direction of that country? And then when we get our country from these imperial powers, are we not going to be able to define our bond, our relationship with each other peacefully? Yes, we can. And I think that's the way we should have done it. But everybody wants to Dati EGBE. And Dati EGBE now, where does it lead to? For the Igbos, it leads to a court fight. With their leader just languishing, both leaders languishing in jail now. Under no charges, illegally. And with the Yorubas, sit in front. Sit at home. Go figure. Well, ẹ kú ohùn sà gbòòsà lẹ́ẹ̀méje fún bàbá ẹgbẹ́ wa ẹ ṣé Madam Àdúràgbèmí Ẹwà Ògolúwa ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ bá wa kí gbogbo lé o ìyá wa ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí o ṣé rí ètò tá a ṣe ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá yan òun ni ìgbà tí Big Daddy wá ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tí ẹ sọ wọn ò dẹ̀ sí ní abẹ́ ètò wọn ò dẹ̀ gbọ́ ètò yan mo dẹ̀ béèrè ní ọwọ́ wọn so mo wá sọ pé ẹ̀rọ Ọlọ́run bà mí òun la ṣe wá gbé yín wọlé ní àná yan ṣùgbọ́n bẹ̀sà aṣá máa sọ̀rọ̀ ṣá ẹ ṣeun gidi gan ni o tabarẹ́ ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé láti bá wa dá sí ètò ojú òpó ó wà ní ṣíṣí sílẹ̀ báyìí a máa fi ìṣẹ́jú mélòó kan sílẹ̀ ká tó mú ètò talẹ́ yìí wá sí ìparí a sì máa jáde ní ọ̀la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kó jẹ́ ká tayọ ọ̀la nígbà tí à ń dúró kí táwọn tó bá fẹ́ bètò kí wọ́n pè wọlé àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítí àwọn ọ̀rọ̀. mo sọ pé ìṣàǹdìmáwá sórí ètò màtá àti make nǹkan open èmi ò tí mọ̀ bóyá ẹ̀dẹ̀ tí wàá gbọ́ mo mọ̀ pé àwọn kan fi ẹ̀sùn kan olóyè Ìgbòho tó ń compare pé wọ́n ní wọ́n fún Kanu ní 500 billion wọ́n ló kọ̀ kó gbà wọ́n ní wọ́n fún olóyè Ìgbòho ní 50 billion bó gbà èmi mọ̀ pé ní àsìkò kan rí ọ̀rọ̀ bíi 50 billion bí nǹkan kan náà ti jáde lẹ́nu Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò rí fídíò yẹn wà ń ta kò lè parẹ́ èmi ṣe wá sọ pé nígbà tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sọ àwọn téèpù kan náà jáde tó allege pé olóyè lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ìgè ṣe hàn pé olóyè jáde síta tó condemn it and then he took action and went to court
lórí àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn ní gbogbo owó yìí ìmọ̀ràn tèmi fún wọn fún olóyè Ìgbòho ni pé àfi kó jáde kó sọ̀rọ̀ pé òun ò gba owó èmi Abíọ́dún Òjó mo tó sọ̀rọ̀ àfi kí olóyè ṣe rí olùkàkùn ní record some of us are keeping record and you will not come out and fool us at all. Some of us we're keeping just like you should be keeping my record with anybody should be keeping my record and I'm keeping everyone's records. And the records were not going to disappear anyways. Ọ̀rọ̀ pé wọ́n fi ọ̀rọ̀ rán Koiki Media abẹ́ ń fọ̀rọ̀ rán sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan kọ́ lélẹ̀. It's either olóyè talk and dispute it, say it never happened. Ademokwe officially he has said it didn't happen. Or his attorney takes legal action against those that release that type of information. Because they did not hide their face. It is open there when they said it. So what they said is a fact. We don't know if it is the truth. It is left for Chief Sunday Igboho to prove what they have said is false. Not to any other person. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn o, òun ni ẹ̀gbọ́n mi bàbá ẹgbẹ́ wa Dr. Moses Abiodun. Ó di ọ̀sẹ̀ kejì tá a sọ ní ìṣàbí. Ó ti di 2 weeks now. I believe last week was when this happened, when I saw that news. I've saved that just in case. Mo save I save it. Make sure I download it and keep it. Now, this is the second time I'm coming on this show and asking, I believe I'm going to give it a little more time before I say what I think. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò bàbá mi. Ẹ káalẹ́ sà. Dádì ẹjọ́ ẹ ló wà kíní tẹ́ fi ń gbọ́ wà yàn sà. Okay sà, ẹ káalẹ́ dádì mi, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ sà o. Ẹ ǹlẹ́ Ìyálájẹ, ẹ káalẹ́ o. Ẹ pẹ̀lẹ́ ní bàbá mi, ẹ rọra tọ̀. Ẹ lẹ kú ètò náà. Yes sà, ètò náà sà. Dr. Abiodun Òjó mú kí ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ sà. Àtàárọ̀. Ètò tá ń ṣe tẹ̀yìn àti Ìyálájẹ ń ṣe ni mo kàn ní kí n sọ one or two things ní lórí ẹ̀. Bọ̀ mí nígbà àkókò yín náà because ẹ ti wà ní lórí ètò tí lọ sí bí wákàtí kan nípa nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́rẹ̀ náà ni. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí èmi máa ń sọ all the time tó jẹ́ pé èmi ò ní yé sọ ìyẹn ní tèmi o. Ṣé rí àwọn Fúlàní àbáfọ̀n pé bóyá àwọn British ń lò wọ́n gẹ́gẹ́ àwọn èèyàn tó wà ní contraction call Nigeria tó jẹ́ pé káwọn British kan tó di pé wọ́n wá àwọn Fúlàní tí wọ́n ti fún ìwé wọn dé northern part of contraction call Nigeria. Usman Dan Fodio 1803 ló wọlé ó rẹ̀ gbé jihadisi wá. Àǹfààní wọ́n ti wá àwọn Fúlàní ò ní gbògbé, wọn ò ní orísun kankan rárá tọ̀, wọn ò ní ibùgbé. Wọ́n wà káàkiri ni àwọn ọ̀dẹ̀ máa tó another wọ́n expand wá sí northern part ni. Ìgbà tó ń dẹ̀ dé contraction call Nigeria ẹ̀sìn táwọn gbé wá which is Islam àwọn ló pè jihadist which is Usman Dan Fodio right from set ni wọ́n ti ní agenda. The first thing tó ń kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n fi deceive àwọn Haúsá, wọ́n fi tàn wọ́n ní wọ́n tètè kó wá lọ́wọ́ wọn. Ní àwọn Fúlàní
ó wà lára nǹkan tó jẹ́ pé èmi fi máa ń sọ all the time wípé ẹ̀sìn àjèjì méjèèjì tí wọ́n gbé wá sí orí contraction kọ́ Nàìjíríà is láti fi kó láti fi kóyàn lẹ́rú ni. And Islam wọ́n máa fi ń gba ilẹ̀ ni, ajagun-gbalẹ̀ ni wọ́n, ajagun-gba ilẹ̀. The first thing tó máa kọ́kọ́ ṣe ni wọ́n kọ́kọ́ Arabize àwọn yẹn. After ìgbà tó bá Arabize yẹn ni pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣèǹjì orúkọ àwọn èèyàn, kọ́ máa jẹ́ orúkọ àwọn Lárúbáwá. And the same thing náà tún ṣe fún àwọn ọmọ kóòtù jíire, àwọn tó jẹ́ Muslim ní wọn nílẹ̀ kóòtù jíire. Wọ́n ti ṣe a lot of most of àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí nílẹ̀ kóòtù jíire, a lot of them wọn orúkọ Lárúbáwá ni wọ́n ń sọ àwọn ọmọ wọn tí wọ́n dẹ̀ mọ àwọn meaning orúkọ yẹn tí wọ́n mọ̀. Ìgbà tó ń gbé ẹ̀sìn àjòjì méjèèjì wá ìwọ̀n wá sí ọ̀dọ̀ wa, àwọn bàbá ńlá wa àwọn òye lọ́tọ̀ tí òye wọn. Ìkónilẹ́rú òun ni ẹ̀sìn méjèèjì. Èmi ti ṣe research mi dáadáa lórí ẹ̀sìn méjèèjì. Ọmọ fún máa ń sọ pé kí anything tó lè change ní contraction kọ́ Nàìjíríà, even ní Africa generally, wọ́n láti decolonize mind àwọn èèyàn. Religion slavery, mental slavery ni àwọn bọ́sọ̀ ń gbà yẹn. Ó ní we must emancipate African people from mental slavery. And mental slavery is worse than physical slavery. And àwọn ẹ̀sìn àjòjì méjì ló ní agenda. Ṣèbí ìgbà táwọn Fúlàní tó ti subjugate àwọn Haúsá tán ti take over everything lọ́wọ́ wọn. Ṣèbí wọ́n ti kọ́kọ́ fẹ́ wá sílẹ̀ kóòtù òjíire ní 1840s. Àwọn baba ńlá wa ti bá wọn jà. Àwọn akíkanjú ní ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ló lọ pa Òṣogbo ń bẹ̀ yẹn ni wọ́n ti dojú ìjà kọ wọ́n. Nǹkan táwọn baba ńlá wa fi ṣe agbára òun ni wọ́n fi bá wọn jà tí àwọn baba ńlá wa dẹ̀ kún ká wọn. Àwọn bíi Ọdẹ́yìnká, Ọdẹ́rìnọlá, mọ́sọ̀dẹ̀ mọ àwọn ọmọ àdé. Àwọn Ìbà Olúyọ̀lé wọ́n wà lára tó lọ bá wọn jà ní Òṣogbo. Òṣogbo bẹ́ẹ̀ náà ti kàn ká wọ́n gbà yẹn. Náà báyìí wọ́n tún ní òun náà tún bẹ̀rẹ̀ báyìí ní ìgbà tí kinní padà wá ní second coming Buhari tó jẹ́ pé typical Fúlàní tó dẹ̀ ti ní agenda yìí ti wà nílẹ̀ for long time. Àwọn ìpàpọ̀ ẹ̀mí ní agenda yìí they are still on it. Ó ní gbogbo ẹ̀ láàrin káàkiri. Pípẹ́ ọ̀rọ̀ pé bóyá a fẹ́ dá wà ṣe gbogbo a fẹ́ ṣe kínní. Àwọn láti kọ́kọ́ decolonize àwọn ìwà from religion slavery. Because àmì ṣe ni ti pé critical thinking and logical reason opposite of religion. Wọ́n ti fi religion ẹ̀sìn àjòjì méjèèjì wọ́n ti fi kó ọpọlọ àwọn èèyàn. Àwọn ọmọdé máa ń sọ kínní kan pé politicians and religious people they are 5 and 6. Ní àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì méjèèjì tó ń gbé wá they are 5 and 6. They are working hand in hand. Nnamdi Kanu tó sọ pé káwọn èèyàn kan dá dúró, ó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ marginalize ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. But because of contraction kọ́ Nàìjíríà tó gbẹ́ tó ṣe jẹ́ bíi pé tribalism náà ó tún wà lára kan tó ń fìyà jẹ Nnamdi Kanu. Àbáfọ̀n pé bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ẹ̀
wọ́n betray ẹ̀ lọ́tọ̀. Tribalism náà wà náà. Tó bá jẹ́ pé ìlú tó jẹ́ pé kì í ṣe pé bóyá wọ́n ti lo divide and conquer, divide and rule, tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti lo ẹ̀sìn, wọ́n ti lo kí lorúkọ ẹ̀, wọ́n ti lo tribalism. Irú Nnamdi Kanu láti ìgbà tó ń ti mú làwọn èèyàn ti jáde síta, wọ́n ti jáde in masses, wọ́n ti protest against injustice tí wọ́n ń ṣe fún Nnamdi Kanu. Even gan àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan wọn ní option ju pé kí wọ́n wá àkànṣe sí ọ̀rọ̀ ẹ̀. And èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan àbílẹ̀ pé Nnamdi Kanu ó máa jáde, but èmi ò lè sọ ìgbà tó máa jáde, but pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ ó máa jáde. Nǹkan tó ń jà fún lórí ẹ̀tọ́ ni fún àwọn èèyàn ẹ̀. Ṣèbí Mandela náà ń gbà yẹn tó jẹ́ pé ń jà fáwọn blacks against ti apartheid ni Mandela ń jà fún gbà yẹn, bó tiẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe pé bóyá sọ pé káwọn black ìpè wọn dá dúró káwọn náà, but òun náà ń sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe máa treat àwọn black tó wà ní South Africa, tó jẹ́ pé ó nípa ọ̀rọ̀ segregation náà wà ń bẹ̀ àti apartheid. Ṣèbí Mandela was in prison for 27 years kó tó di pé ó jáde, ṣé kì í ṣe 1989 ló jáde náà? 1989 after àgbà tó jáde ló lọ ṣe president, ṣé kì í ṣe 1994 ló ṣe president náà, 1984 to 1994 náà bó ṣe president náà ó dẹ̀ ṣe one term, ó lọ fún second term tó quit. Mandela was a lawyer and he's a very, very intelligent man. Mímú tán mú gbà gan tó fi wà prison for 27 years. Àwọn imperialism, àwọn western world kan, wọ́n wà lára tó jẹ́ kó wà mẹ́yẹn for that long. And èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan náà, ní tí wọ́n lọ mú Nnamdi Kanu, tí wọ́n lọ kidnap ẹ̀ ní Kenya, I'm quite sure pé àwọn imperialism, even àwọn British and western world, àwọn máa lọ́wọ́ sí náà. It's not only about àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì compassion kan Nàìjíríà nìkan náà. No. Nnamdi Kanu ó máa jáde. Àná ìfẹ́ pé wọ́n nídìí kí lórúkọ ẹ̀, wọ́n nídìí lọ́ọ̀yà mọ́. Fún àti ilẹ̀, he's a very, very intelligent guy tí orí ẹ̀ pé ni. And I believe pé empire kan kò lè continue forever. Àmọ̀yé àwọn empire tó ti wà in the past tó jẹ́ pé at the end náà wọ́n tó ká ní. Empire kò lè last forever. Ṣùgbọ́n kí lorúkọ ìgbà Buhari, which is APC government, ni wọ́n mú Nnamdi Kanu. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nowadays tó ń ṣẹlẹ̀ kò lè lọ forever. Nǹkan máa ń change ni. Nǹkan máa ń change. I believe ó máa jáde, but àwọn contraction kan Nàìjíríà, àwọn èèyàn ni wípé the first thing wọ́n láti decolonize mind wọn from mental slave, which is very religion. It's a big problem. One of the biggest problems ta ní Africa, ta ní contraction kan Nàìjíríà. Ara ẹ̀sìn àjòjì méjèèjì yẹn gan òun ló jẹ́ kí Africa gan kó develop. Àwọn tó dẹ̀ gbé wá bá wa tó ń gbé wá, ó ní reason tó ń fi gbé wá, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀sìn yẹn bó ṣe wípé wà fantastic
òun ló máa jẹ́ ká Áfíríkà wà kó develop wọn ní gbé wá fún wa. Ṣé àwọn tó wá kó àwọn wọ́n fi sí wọn lọ́wọ́ tó ń sọ pé the first kí lorúkọ ẹ̀ the first ship tó ń sọ pé máa wá sí contraction call Nàìjíríà tó máa kó tó máa kó àwọn ẹrù ṣé wọ́n náà pè ní Jesus of Lubeck. Àwọn èèyàn lè gọ́gùn ẹ̀ wà lórí kínní that was ilé tó kọ́kọ́ adé ní 1556 century tó fi wá kọ́kọ́ kó àwọn ẹrú the first ship wọ́n náà pè ní Africa generally fẹ́ táwọn European kan gbé wá Jesus of Lubeck. Tí ẹ bá tààpù Jesus of Lubeck ship tàbí the first ship tó bá wá kó àwọn slaves ní Africa ó máa gbé jáde which is 1556 century Jesus of Lubeck náà kọ́ sí. Gbàtàn àgbàtàn tán kó àwọn yẹn lẹ́rú tán ni wọ́n ṣe gbé ẹ̀sìn wá àwọn kí lorúkọ ẹ̀ the first àwọn tó máa kọ́kọ́ wọ́n kó àwọn yẹn lẹ́rú ní Áfíríkà òun ni àwọn Arabi wọ́n máa kọ́kọ́ wá tí wọ́n gan wà brutal ju tàwọn European lọ ní tàwọn Arabu. Millions of Africa ni wọ́n kó lẹ́rú most of àwọn tó ń kó lẹ́rú àtọ̀bìnrin ibi táwọn dájú dé kórìíra dúdú ní àwọn Arabu tó ń kórìíra dúdú dé àwọn ọkùnrin tó ń kó tó jẹ́ mẹ́rin lára wọn wọ́n castrate wọn ni wọ́n má lè máa bá àwọn obìnrin sùn àwọn fímẹ́lì máa láṣepọ̀ sódà wọn ní lè máa produce ìyẹn bí táwọn Arabu tó ń dájú sí. Arabu ò bá ti dúdú wọ́n kórìíra dúdú gan ju àwọn aláwọ̀ funfun lọ. Àwọn ọmọdé máa ń sọ kínní kan Arabu àwọn aláwọ̀ funfun àti bí ọmọ ìyá bí ọmọ bàbá ni bí ọmọ ìyá bí ọmọ bàbá ni. Because Judaism Christianity even Judaism ló kọ́kọ́ wá Christianity kó tó di pé kínní Islam wá because àwọn mẹ́ta ló bèèrè pé ìran Abraham àti Éfà ni wọ́n àwa dúdú kì í ṣe ìran Abraham àti Éfà. Àwa ti wà thousands of years nígbà oníran Abraham àti Éfà jáde ṣe kìí 6,000 years ago. Báwo la ṣe bá àkínṣèrán bá Abraham àti Éfà náà ara lámbà tó ń gbé fún tó ń so mọ́ religion yẹn nìyẹn ara nǹkan tó fi gbé àwọn èèyàn ní gbogbo nìyẹn. Mental slavery is worse than physical slavery. Àjípọ̀ gbogbo ẹni mo fi ń sọ. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ mo mọ̀ tí mo ń sọ. And right from time, Africa are less. Africa, we are spiritual, but organized religion and global power. I want their own ownership. And because of Africa to the move for that dancing in Africa not emancipate from mental slavery. Mental slavery. Government that man so all the time being rubber or job to take about and people are not share research. Nothing found out to be wrong now. People are coming out now. One challenge, one do a lot of things. I want to book you on because I want to share research. Even Islam now, there's a lot of things. We want to have them. I think we look at that. People are doing that. But don't be wrong by your job. With the advent of technology, with the advent to get the social media, people are doing research. People get to prove what. Now, and people are asking questions. I want to be now. Don't worry. People are. Wọ́n fi bẹ́ẹ̀ni kó wa lẹ́fọ̀ọ́ jẹ ni.
a very àwọn ọmọ nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n jẹ́ pé kìíní organize religion ló jẹ́ kí ìlú ń dá ní develop. Kò yẹ kí Áfíríkà rí bó ṣe rí, kò yẹ kí everywhere rí bó ṣe rí yẹn. Yẹ kí wọ́n dájọ́ kọ Nàìjíríà. Kò rí bó ṣe rí yẹn. Nnamdi Kanu ó máa jáde. Ó kàn jẹ́ pé èmi ò lè sọ pé bàbá ìlú máa jáde, bọ́ tó máa jáde out of it, ó máa jáde kúrò pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ nowadays. Ó máa jáde. Things cannot continue láti máa kìíní. Nǹkan máa ṣe ó máa ń ṣẹ́ǹjì. Ẹ ṣé gidi gan ni bàbá wa, àdìjọ ní ètò ní bí mo ṣe máa ń sọ ètò yín náà ní sà. Ẹ ṣé gan ni, ẹ pẹ́ fún wa o láṣẹ Èdùmàrè. Àdúpẹ́ púpọ̀ sà, ẹ bá kí gbogbo lè wà sà. Ẹ ṣé gan ni. Dádì. Mo fẹ́ ràn kan sí ní àkótán torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ̀ṣẹ̀ kí mo ní mo pe wá sí àkíyèsí ni. Now, mo wá gbogbo ilé tí mo sọ láti ní mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ wò pé media is doing something that the enemies want us to be doing. Again, to make sure that we're not trying to follow in the line of the Sahelian government. While all of that is going on, they started to also confuse us pẹ̀lú ìjà tó wà láàrin àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá méjì. While all of us are engaged with that and not paying attention to what's going on around us, as of now, the French military is now in Nigeria. Àwọn military táwọn Burkina Faso lé dànù, tí Mali lé kù, tí Niger lé kù, tí Chad lé kù, tí gbogbo wọn sọ pé kán kúrò nílé àwọn Senegal tán lé wọn kúrò. Now they find a home in Nigeria. While all of this is going on, and why is this happening? And then why does it coincide around the same time that Owore was planning this rally? And then when you see what happened in Madagascar, could they have done better? But it was beyond their power. But this is to tell you how much they safeguard in Nigeria, because if that falls, if Nigeria should go away from their grasps, the whole of Africa is gone. So, but nǹkan mo fẹ́ pàkíyèsí wa sí ni pé àwa tá à ń yẹ mọ̀ ẹ ní èpà ń parẹ̀ ó lóun pa ajá èpà ó ń pa rẹ̀ ó ní ajá lòun pa. We're thinking that we're destroying the Igbo man. We're thinking that we're destroying the Fulani. We're thinking that we're Bogunti Fulani. But unfortunately and ignorantly, we're waging war against our very future. By not joining forces with ourselves first, now the imbecile government under Bola Ahmed Tinubu just have foreign troops, the French troop of that is being rejected across Africa, now find a home in Nigeria. Let us figure. Ẹ̀yin aráalé, akíwakíwa pé ẹ ṣé gidi gan ni. Ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú àdúrótì. Ẹ ní dánìkànṣe ilé ayé yín ò lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bá ṣe ń pè yín tẹ̀ ń jẹ wá, tẹ́yin náà bá ti ń pe Ọlọ́run. Kẹ́ tó pè tán báyìí ó máa dá yín lóhùn ní ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀gbọ́n ọ̀nà ni o. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o. Ẹ bá wa kí gbogbo. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa ní dédé aago 7 7 p.m. Eastern Time. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín bàbẹ̀gbẹ́. Ìkejì, tẹ́ bá fẹ́ ra ṣe meat pie bóyá nìkan ṣe tàbí ẹ kàn fẹ́ ṣe ó kàn wù yín ẹ fẹ́ ní sílé chinchin. Ẹ bá mi kàn sí Big Daddy Káfàtà, Big Daddy tíátíá. Ẹ bá mi kàn sí wọn ọkùnrin.
Ọlọ́run mọ̀ ń gbọ́, ó dùn bàjẹ́ wọ́n gbé wá fún mi báyìí, mo gé ara mi jẹ ni. Ibi kódà gan ládùúgbò yín, bàbá ẹgbẹ́ tẹ́ bá fẹ́, wọ́n ship out, wọ́n máa jẹ̀ sí ká bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ bá wa patronize Big Daddy gbogbo California káfàtà, ẹ ṣé gidi gan ni. So a dúpẹ́ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Akí Dr. Michael Laji lọ́pọlọ lẹ́ẹ̀kan sí, ojú òní tì yín láéláé o, ẹ máa jèrè gbogbo àwọn ọmọ yín, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. No, kó tó dọ̀dọ̀ yín, bàbá wa tán pè wọlé yan, dádì ẹ kú gbogbo gbà, ẹ ní dání kan ṣe lé ayé yín o. A máa rí yín pẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ o. Mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé gidi gan, àdúpẹ́. So ẹ má gbàgbé ẹ̀yin ará ilé, ẹ jọ̀ọ́ bá mi lọ sí Powerhouse Gospel Ministries. Wọ́n wà lórí YouTube, wọ́n wà ní Facebook. Bàbá mi dáadáa Prophet Olúṣọlá Ọlọ́kọ̀, ẹ lọ bá mi follow page wọn, ẹ bá mi like, kẹ́ comment. Bàbá ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n mi, mo wà lórí ìkúnlẹ̀ bàbá mi, ìkúnlẹ̀ mi rè sà. Ẹ ṣé gidigidi gan ni sà, ẹ kú àdúrótì. Mo gbà ládùúrà pé ojú òní tì yín láéláé. Gbogbo dáadáa tẹ́ fẹ́ lórí àwọn ọmọ yín, ó máa wá sí ìmúṣẹ o, ó dẹ̀ máa ṣojú ẹ̀mí yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín ò ní di ọmọ lọ́mọ, aya yín ò ní di aya aláya, ilé yín ò ní di ilé onílé o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni iwájú ni yín, ẹ ní dèrò ẹ̀yìn. Nígbà tí ayé ń jẹ́ ayé tí Ọlọ́run dẹ̀ máa jẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà, ẹ máa rí àánú gbà ní gbogbo nǹkan ní yín, èyí tẹ́ ní, èyí tó mí àti èyí tí kò mí, Àsítánì ò ní tọwọ́ bọ̀ fún yín o. Inú yín máa dùn, ẹ máa láyọ̀ kalẹ̀ o. Ẹ ṣé lẹ́ẹ̀kan sí lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo dúpẹ́ sà o. Ẹ bá kí àwọn ará ilé ká tó máa lọ sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ọkùn wa lórí ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ mẹ́tò yìí. Ní lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ rí pé a pera wa sákìyèsí ni. Eléyìí tí a bá sọ tí kò bá yé wa, lágbára Ọlọ́run á fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti tún yànnà náà dáadáa. Ṣùgbọ́n eléyìí tá bá lè sọ tí kò bá dáa tó, ẹ jẹ̀bùrẹ́ àwọn olùgbé bẹ́ẹ̀, ẹ dáríjì. Ṣùgbọ́n láti inú ìfẹ́ láti sọ èyí jáde. Mo gbà ládùúrà k'Ọlọ́run jẹ́ kí èyí tí ìgbọ́ ayé àgbà ṣe, ẹ̀mí ìgbọ́ra ẹni yé, k'Ọlọ́run kó fi ta bo wa lọ́rẹ. Ohun tá a sì ń wò bí òkè yìí ni ta ni wọ Zorobábẹ́lì níwájú ta ni wọ òkè níwájú Zorobábẹ́lì, ní orúkọ tó ju orúkọ lọ yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo gbà ládùúrà ó ń ṣe ọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni lágbára Elédùmarè. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí àwọn tó yẹ kí wọ́n gbé síṣẹ́ kan tó tọ́ wọ́n ò gbé síṣẹ́. Ìbá dára kó jẹ́ pé àwọn tí Ọlọ́run bá fi sí tá à ń rí pè lónìí tó sì jẹ́ akíkanjú, wọ́n á lè gbé síṣẹ́ tó tọ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá kọ̀ tí wọ́n bá gbé, tí wọ́n bá tẹ̀ ṣòdodo pẹ̀lú ọmọ Yorùbá, pẹ̀lú àwọn èèyàn dúdú, àwọn tí ó ṣe Ọlọ́run má fi igi rọ́pò wa, Ọlọ́run má fi irin, má fi yẹ̀pẹ̀, má fi koríko, má fi rọ́pò wa. Ọlọ́run kó lò wá fún ògo rẹ̀ àti fún ìtẹ̀síwájú àti ìdáǹdè àwa ìran èèyàn dúdú lápapọ̀. Àdúrà mi nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká pe àrónú wa, ká pọ̀dọ̀ fi hàn. Ẹ jẹ́ ká fiyèsí sádùúgbò wa, ká wo nǹkan táwọn èèyàn, ká wo nǹkan tá à ń sọ lẹ́nu. Nípa wá jùlọ sí àwọn aládùúgbò wa tó pé láì jẹ́ pé a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ìrìn àjò yẹn ó lè jẹ́ k'Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣeé ṣe. Yóò ṣeé ṣe nírọ̀rùn láì gbọdọ̀ wí. K'Ọlọ́run kó tìkára ẹ̀ kó lo àwọn tí ó lò fún ìgbàlà ilẹ̀ àwa èèyàn dúdú lápapọ̀ fún wa. Tó Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, títí bàtà tó pàdé, kó wù láti dá wa sí, ó wù láti fi ìfẹ́ wa fún wa, kí inú àkókalẹ̀ o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ bá wa kí gbogbo lẹ́sà o. Ẹ bá wa kí ransom jọ àti tọ́pẹ́ àti mọ́ni. Ó dàrú sà. Ẹ̀yin ará lẹ́ ìyókù ó tún di ọ̀la ní dédé aago 7 p.m. Eastern Time, 7 p.m. nírọ̀lẹ́, ní alẹ́ 7 p.m. Eastern Time. Ẹ bá wa kílé o. Ó dàrọ̀. Mọ́mì ẹ bá mi kí bẹ́ẹ̀ sí mi o.
ọmọ olóríire ọmọ alálùbáríkà ẹ bá wa kí dáadáa.